Kita teruskan, uncertainty is the new normality. So the first part is the sky looks brighter in 2010. But remember, uncertainty is the new normality. Next, kita lihat Philip Kotler, mbahnya marketing. He came to Jakarta when he celebrated the 78th birthday on the 27th of May this year. And then he launched his book. Hati-hati loh. Disruption, turbulence, chaos, violence. Ini faktor-faktor yang tidak bisa dihindari. Walaupun the sky looks brighter, economist looks, the sky looks brighter. Tapi hati-hati. Ini kejadiannya sudah bolak-balik. Oil price from $40 per barrel can go up to 140 and then down again to 80 now. And who will be able to predict how much is the price of oil next year? How much is the price of gold next year? It's not only supply and demand, but speculators and herd impact and whatever. Now the world is really chaotic. Next, we can see Dubai. Tahu-tahu di penghujung tahun 2009 kita menganggap Dubai is immune. We assume that Dubai is immune from global economic recession. All of a sudden there is an announcement. Kita akan default tahun depan. Coba lihat gambaran ekonomi Amerika. Even Newsweek dia bilang Amerika will get recover. But remember, defisitnya terlalu besar. Ya, tahun ini defisitnya 1.4 triliun US dollar. Tahun depan luar biasa. Bagaimana ini nanti? Cetak uang, kalau sudah mulai cetak uang repot, ya. Ini orang punya G20, Indonesia is very fortunate to be in the G20 now. But remember, the world also has G2. What is G2? US and China. Sekarang US and China ini kayak apa? Kayak dua teman tapi bermusuhan. Rivalry tapi harus berteman karena mereka saling membutuhkan. China needs to sell the product to US. And US needs to sell the surat utang, ya, the debt to China, ya, saling membutuhkan. Karena itu Amerika juga kayak begini. Next, coba kita lihat Newsweek berikutnya. Even China looks very strong, tapi sebetulnya ekonomi China pada tahun ini itu banyak dipush oleh government. Governmentnya kebetulan punya duit banyak. China government is the richest government in the world, but be careful. That is not the real strength of consumer spending. In Indonesia, we are still fortunate gitu ya. Kita ini dibiarin saja kalau tumbuh 3%, 4% itu oke. Asal tidak ada yang chaotic situation. Karena apa? Huge spending of the domestic economy. China, they still have problem karena pushed by the government. Oke, next. Jadi kesimpulannya the sky looks brighter, but next. The uncertainty is the new normality. Warna biru tadi bisa berubah menjadi coklat. Jadi hati-hati ya, tahun 2010, that is the why. Next. Jadi kalau kita masuk the what, bagian yang kedua dari presentasi saya, karena the sky looks brighter, but uncertainty is the new normality. Hati-hati. Next, pakai new wave saja. Ya, I launched my new wave book last year in this venue also, 11 Desember. Kita menganjurkan di dalam buku ini lebih bagus pakai pendekatan horizontal, low budget, high impact. Karena uncertain. Kalau sudah high budget itu bahaya sekali. Iya kalau high impact. Kalau high budget, low impact bisa repot. Coba kita lihat. Nah, ada Muri memberikan buku terbesar untuk saya, tapi ada international recognition juga dari Pan Pacific Business Association terhadap New Wave. Dan pada saat ini juga Nanyang Technopreneurship Center di Singapura itu juga sangat berminat untuk mengadop konsep horizontal marketing. Saya selalu mengatakan pada Philip Kotler karena saya sudah menulis 5 buku bersama Philip Kotler bahwa you are the father of modern marketing. It is your responsibility to tell all marketers bahwa marketing is shifting. Vertikal sudah makin lama makin tidak efektif, ya. One to many, tapi harus many to many. Karena sekarang customer becoming very powerful, ya. Coba kita lihat. Ini isi buku ini, silakan. Nah, ini isi buku ini. Kalau kita ngomong segmentation, targeting, positioning, semua ini adalah 9 elemen yang akrab di telinganya orang marketing. Tapi I believe
that step by step, segmentation becoming community, targeting becoming confirmation, positioning becoming clarification, promotion becoming conversation, branding becoming character, service becoming care, proses becoming collaboration. Ini pertanda bahwa marketer cannot position themselves above the customer. Customer is not stupid anymore. But we don't need to put customer above us. You are the king is always right. So let us serve like the king. No. Customers are our friend, customer at the same level with us. So the 12C itu adalah gambaran daripada horizontal marketing. It is a low budget, high impact marketing. It is tiring, not like traditional marketing. If you do legacy marketing, it's easy. One to many, but it is not effective, especially in Indonesia, because we don't need license if you want to start a new printed media. So, wow, so many printed media. That's why you must be smart, because 2010 will be brighter, but be careful. Itu uncertainty is a new normality. So it's safer to use horizontal marketing. It's tiring, but that is the new marketing. Ya, ini akan menjadi buku saya yang ke-6. My upcoming sixth book with Professor Philip Kotler will be New Wave Marketing. Oke, next. Tetapi pada hari ini kita luncurkan sebuah buku lagi yang disebut Connect. Karena if you want to apply the 12C, you have to be connected. Connect. Kalau dulu customer, competitor, change, dan customer, sekarang mesti ada kata connect. Ini the 5C. Coba kita lihat, connect itu ada 3. Nah, ini bukunya, ada 500 copies. Ini spesial dari Gramedia. Pak Agung, terima kasih. Karena diras akhirnya bisa cuma diterbitkan 500 dan saya sudah sign semua. Jadi nanti kalau ada 4.500 kemungkinan dapat buku ini cuma 1:9 ini. Hari ini ya. Oke, next. Nah, untuk Connect, singkatannya begini, ada Mobile Connect, Experiential Connect, and Social Connect. Mobile Connect is not enough. You must have Experiential Connect. You can share your picture, you can share your video, and then finally Social Connect, community. Ya, marketers must have Social Connect, must have Mobile Connect, and Experiential Connect. If we target the customer from above, it will not be effective. Ya, believe me. Next. Juga ada yang namanya well connected, deep connection, and strong connectivity. Well connected is only the basic, but how to grow the connection into deeper connection and connectivity. Connectivity berarti kita mempunyai connectivity dengan banyak-banyak customer. Remember, customer don't trust us anymore. They only trust their friends in the community. So let's trigger the community to talk about us. Not only us talking something to the customers. Ini pendekatan horizontal yang akan sangat melelahkan, tetapi ya inilah arah marketing selanjutnya. Next. Dan kita melihat ada yang namanya cycle of connect. Karena ada offline connect, online connect. New wave marketing is not only about online connection. New wave marketing is not only about internet marketing. No, new wave marketing is not about digital marketing. Online only create excitement, but offline will create intimacy. Gak bisa online saja, gak bisa, harus ada offline-nya. Next, kita lihat beberapa perusahaan yang pinter-pinter seperti Telkomsel melakukan online and offline. Next, begitu juga perusahaan Denkau melakukan online and offline. Deep connection, ibu-ibu bisa tanya, bisa berhubungan dengan komunitasnya. Dan terakhir, contoh yang lain, Yamaha mempunyai Yamaha Hooligan. Pak Dion, Marketer of the Year kita tahun 2006, itu luar biasa. Masuk ke online karena di situ bisa diciptakan Yamaha Hooligan. Tetapi mesti ada offline-nya, nggak bisa online saja. Next. Nah, sekarang bagian terakhir. How? Kalau gitu bagaimana? How you apply the connect in 3 level. Mobile connect, experiential connect, social connect. How to go not only well connected but to deeper connection and strong connectivity. Ini jawabannya. Coba kita lihat. Iwan Setiawan, ini konsultan kita yang lagi ada di Kellogg. Dia termasuk tim penyusun daripada white paper hari ini. Dia mengatakan, Pak,
Sekarang ini ada yang namanya subculture.